Hello students, today we are going to understand about what is a recurrence relation. Before going to the recurrence relation, first we will understand the sequence. I think you all are very familiar with the sequence. For example, if I take the numbers 1, 2, 3, 4, 5, this is the sequence of numbers. ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ sequence of numbers ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. If we take 2, 4, 6, 8, 10, this is also a sequence. Numberದು ಇದೇನಿದೋ sequence. We know this is the sequence. ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ sequence ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Then we will understand what is recurrence relation. Recurrence relation ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is an equation. Recurrence relation ಏನದು equation that recursively defines a sequence where the next term is a function of the previous term. What that means, recurrence relation ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು equation recursively defines. ಈ equation ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಪದೇ ಪದೇ again and again it defines a sequence. ಏನನ್ನ define ಮಾಡುತ್ತೆ sequence ನ define ಮಾಡುತ್ತೆ. Main important here, the next term is a function of the previous term. Recurrence relationship ಅಲ್ಲಿ for example, if I have the number 12, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ 12 ಅಂತ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ how we have defined the number? We have defined the number from the previous term. Previous term ಇಂದ ನಾವು ನಂಬರ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ recurrence relation. What is recurrence relation? It is an equation. Recurrence relation means it is an equation that recursively defines a sequence. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ನ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಪದೇ ಪದೇ ಅದು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. The main thing in the recurrence relation is the next term is a function of the previous term. Next element ಏನಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಡಿಫೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಡಿಫೈನ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರಿಕರೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್. ಈ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರಿಕರೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್. I hope you have understand recurrence relation ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು it is an equation that recursively defines a sequence. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪದೇ ಪದೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟರ್ಮ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ರಿಕರೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, I can take here s as a relation or a function is equal to 3, 7, 11, 15, 12. I have taken a sequence. ಇಲ್ಲೇನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ 3 ಮತ್ತು 7 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 4 digits. ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ವಿ ಟೇಕ್ 7 ಆ್ಯಂಡ್ 11, 7 ಮತ್ತು 11 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಗೇನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 4 digits. ಇಫ್ ವಿ ನೋ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ನಮಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. 11ಗೆ 4 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ 15 ಬರುತ್ತೆ. 15ಗೆ 4 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ what we will get? We will get 19. Sorry, we'll get 19. ಈ ಥರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌ ವಿ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಲೇಷನ್. ಈ ಎಸ್ ಏನಿದೋ ರಿಲೇಷನ್ ವೇರ್ ಎಸ್ ಈಸ್ ದಿಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. number of elements minus 1. Sn minus 1 ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? that will be plus 4. previous termಗೆ plus 4 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ Sn minus 1 that is 3, 3ಗೆ 4 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು 7 minus again we are adding this term to the previous term and we are plus adding means that will be we are getting the next term. ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆ್ಯನ್ ರಿಕರೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್. ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ನಾವು ರಿಕರೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಐದರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ರಿಲೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ರಿಲೇಷನಿಂದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ, ಆರ್ ಎಲ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂದ ರಿಲೇಷನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. where we have given the condition n is greater than or equal to 2.
ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ, n ಯಾವುದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರಬೇಕು, 2 ಇಂದ the initial value we have given s1 is equal to 3. s1 ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ s1 is that is ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗಿದೆ, that is 3. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ 3 ಆಗಿದೆ, ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. the next term will be sn minus 1 plus 4, sn minus plus 1 4, that will be equal to the next term. ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರಿಕರೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್, ಆರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ವಿಲ್ ಸಿ while solving the questions. Next we can take another example of Fibonacci series. I think you remember or you know very well Fibonacci series or Fibonacci sequence. If you want to find the Fibonacci sequence of 5, initially the first value will be 0, the second value will be 1. Already ನಿಮಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತು Fibonacci sequence ನ ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. then we are representing here third value ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, that is first value plus this one, 0 plus 1. This is the third value. Initial it will be, first will be 0, second will be 1. ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, 0ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, 1ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ನಮಗೇನು ಸಿಕ್ತು, ಥರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಅಗೇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಥರ್ಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ fourth element. Again third plus fourth element we will get the fifth element. ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, Fibonacci sequence ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. How we will represent this Fibonacci sequence in the expression ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ represent ಮಾಡ್ತೀವಿ recurrence relation ಅಲ್ಲಿ. If I take fn ಏನಿದು function, or we can call it a relation. Whatever the variable you want, you can take the variable. It is not compulsory like if you want to take f itself. Whatever you want, you can take the variable, is equal to fn minus 1 plus fn minus 2. ನಾವು ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಫಸ್ಟು n minus 1 ಮತ್ತು n minus 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, Fibonacci ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಐ ಟೇಕ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ 0, the second value will be 1. The condition we have given, condition ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, n must be greater than or equal to 3. n ಯಾವುದರಿಂದ ಗ್ರೇಟರ್ than ಆಗಿರಬೇಕು, greater than or equal to 2, or it should be 3. When we apply the second 0 term and first term, we will get the third term. ಯಾವ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಅಗೇನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮ್. ಈ ಥರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್, ದಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಏನು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ನ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರಿಕರೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್. Now we will see what is linear recurrence relation. Now I'll see linear recurrence relation with constant coefficients. Constant coefficients ಗೆ linear equation ದು general formula ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, C0 an plus C1 an minus 1 plus C2. Again we are going back side, n minus 2, n minus 3, n minus 4, again up to n minus k is equal to, this is the function or the relation we have, where C0, C1, C2 are the constant. It is not compulsory like you should use the C variables itself. Whichever the variable you want, you can use the variable to represent the constant. This is a general formula. You note it down, this formula. This is the formula. I'll ask you to remember when we are going to understand the types of recurrence relation. What is the formula? This is the very important formula. Based on this formula, we are going to solve the problems. What is the formula? First we have C0, that is an. an plus an minus 1 plus an minus 2 plus an minus 3, like that it will go up to an minus k.
Then we have the constant C0, C1, C2, C3 up to Ck, and we have the function here where whatever the C0, C1, C2 or M0, M1, M2, whatever the variable you will take, that will be considered as a constant. Before solving the problems, first we will understand what is order and what is the degree. Order ಏನಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ degree ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ we will understand. Order means it is the difference between the highest and lowest subscript of A. What is A? A means I have taken the variable here. ಇದು ಏನಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. Either it can be A or it can be B or it can be C, whatever it will be. It is the difference between order ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, it is very important to remember the order. Order ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, it is the difference between the highest and lowest subscript of a variable. ಏನು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೌ ವಿ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ದ ಬೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಎ ಟು ದ ಬೇಸ್ ಎನ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎನ್ ಈಸ್ ಎ ಎನ್ ಏನಿದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲ್ ಇರೋದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಐದರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಆನ್ ಪವರ್ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಆನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೂಪರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಆನ್ ಪವರ್. ಬೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪವರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೂಪರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೌ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಆರ್ಡರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಮೈನಸ್. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೆಗಿತೀವಲ್ಲ, ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿಲ್ ಸಿ ವಿತ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಹಿಯರ್ 2an ಪ್ಲಸ್ 3an ಮೈನಸ್ 1. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಯಾವುದು ಇದು, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎನ್. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಯಾವುದು, ಎನ್. ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಯಾವುದು, n-1. Remember, this is the negative value, n-1. Negative will falls before the n. ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ n-1 ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ n-1 is lowest, n is the highest. Which is the lowest now? n-1 is lowest. Which is the highest? n is the highest. ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಇದ್ರ ಎರಡು ಮಧ್ಯ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆರ್ಡರ್. ನಾವು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎನ್ನ ಯಾವ್ದ್ರ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಯಾವುದು, ಎನ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು, ಎನ್ನ ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, n-1. ವಿಲ್ ಮೈನಸ್ ವಿತ್ ದ n-1. n minus n minus 1. We'll cancel this one, plus 1 minus 1. The order is 1. What is the order of the equation? The order of this equation is 1, or the order of recurrence relation is 1. Now you see here, what is the highest subscript here? Highest subscript is n. What is the lowest subscript here? The lowest subscript is 2. Highest subscript is n, lowest subscript is 2. You can see with an expression itself, if you have n-1, equation ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ n-1 ಇದ್ರೆ ಅದರ ಆರ್ಡರ್ 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ n-2, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. n ಮತ್ತು n-2ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. Now if you see the expression, this one, the highest subscript is n, then the lowest subscript is n-3. ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ಆರ್ಡರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, the order will be 3. Very good. Let's see another example. Now we have here, you can see, here we have the highest subscript, that is n, the lowest subscript is n-1, then the order is 1. Here we have the highest subscript is n, the lowest subscript is n-2. Understand why the n-2 is lowest?
-2 ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. After that -1, then we have 0. After that we have 1 2 3 like this, right? n ಇದು n-1, ಇದು n-2. ಹಾಗಾದರೆ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? n-2. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? n. Now if you see this expression, what is the order of this relation? The order of this relation is 2. Whatever the base value you will get, the lowest base value number, you just write that is the order. Then what is the degree? Degree, I think you all are familiar. It is defined as the highest power of an equation. Equation ಅಲ್ಲಿ highest power ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? Degree. That will be called as a degree. Basically in the linear recurrence relation, linear recurrence relation ಅಲ್ಲಿ always degree ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. In linear recurrence relation, always the degree will be 1. If it's with an example recurrence relation, we can see what is the degree here. We don't have any power here. Here also we don't have any power. That means it is 1. Here we have the power 2. The highest power ಏನಿರುತ್ತೆ equation ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? What we call, that is called as a degree. I think you have understand order and degree. Order ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? equation ಅಲ್ಲಿ highest ಮತ್ತು lowest subscript difference ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಡಿಗ್ರಿ? ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಡಿಗ್ರಿ. ನೌ ವಿ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. We'll understand the types of relations. Types of recurrence relation. While we are going to recurrence relation, solving the recurrence relations, we have different methods. recurrence relation ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. such as we have substitution method, characteristic root method, generating functions, and we have undetermined coefficients. We have 4 methods. ಯಾವುದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ? ರಿಕರೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ನ, ಲೀನಿಯರ್ ರಿಕರೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ರೂಟ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅನ್ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ ಆರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ನಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ರೂಟ್ಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವೆನ್ ಐಡಿಯಾ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. Characteristic roots one method ಇದೆ, generating functions one method ಇದೆ. We will understand how to solve using the methods of characteristic roots. Roots ಇಂದ ನಾವು linear recurrence relation ನ ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Now we have 2 methods. One is homogeneous method and non-homogeneous method. Characteristic roots method ಅಲ್ಲಿ ನಾವು linear recurrence coefficients or linear recurrence relation equation ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we have 2 methods. One is homogeneous method, another one is the non-homogeneous method. To understand what do you mean by homogeneous and what is non-homogeneous, first we will remember the coefficients. The formula for the coefficient linear recurrence with the constant coefficient ಗೆ formula ಹೇಳಿದೆ. I will ask you further what is the formula. If you remember, we have C0, that is an plus C1, then we have an minus 1 plus C2 an minus 2. Do you remember? This is the formula for the linear recurrence with constant coefficients. Constant coefficient ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟಿಗೆ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅಪ್ ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ CK an minus k is equal to f of n ಅಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇತ್ತು. ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ಲೀನಿಯರ್ ರಿಕರೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ coefficients. C0 an plus C1 an minus 1. This is the formula. Now, whatever the formula is there, if this f of n is equal to 0, f of n no 0 equal ಆದರೆ, if f of n is equal to 0, ಏನಿಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎನ್, ಇದ್ರ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ 0 ಆದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ homogeneous recurrence relation.
if f of n is not equal to 0, ಅದು 0ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ that is non-homogeneous recurrence relation. Now we are solving the recurrence relation with the method of characteristics roots. Characteristic roots na use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು recurrence relation equations na solve ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. We have two methods to solve. One is homogeneous method, another one is the non-homogeneous method. Homogeneous method ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, whatever the function we have, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ 0ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, that function is equal to 0, then it is homogeneous recurrence relation. If it is not equal to 0, then it is non-homogeneous relation. Now we will understand or solve the problems using homogeneous recurrence relation. Remember that formula of the linear coefficients. Linear coefficients the formula ನೆನಪಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ to solve the homogeneous recurrence relation. Characteristics roots na ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು homogeneous recurrence relation na solve ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. How to solve? First, the first method. Remember the formula C0 an plus C1 an minus 1 plus C2 an minus 2 plus C3 an minus 3. It goes like this itself. Up to we have Ck an minus k. Homogeneous recurrence relation, it is important question. ಇದರ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದರೆ homogeneous recurrence relation ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ we have to put an ಏನಿದೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನಲ್ಲಿ an ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಏನು ಹಾಕಬೇಕು, r ಪವರ್ n. an ಜಾಗಕ್ಕೆ ಏನು ಹಾಕಬೇಕು, we should write r power n. r means that will consider it as a root. an is equal to r power n. an minus 1, an minus 1 ಜಾಗಕ್ಕೆ ಏನು ಹಾಕಬೇಕು, r power n minus 1. The same way an by n minus 2 ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಏನು ಹಾಕಬೇಕು, r n minus 2. I'll take an extra sheet and show you. For example, if we have, this is the, what is this? This is the equation for constant coefficient. ಈ constant coefficient ಗೆ ನಮಗೆ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ equation ಇದೆ C3 an minus 3. Constant coefficient ಸಿಗಿ ನಮಗಿದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. Now what we have to put, homogeneous recurrence relation ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ an ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಹಾಕಬೇಕು, r to the power of n. Remember this, an ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ನಾವೇನು ಹಾಕಬೇಕು, r power n. n minus 1 ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಏನು ಹಾಕಬೇಕು, r power n minus 1. ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, a ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ನಾವೇನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, r ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೇಸಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದನ್ನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಪವರಿಗೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ an minus 2, that will be written as r power n minus 2. Now we will replace here. This is the constant. C1, C2, C3 ಏನಿದೆ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. Right here C0, an ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಏನು ಹಾಕಬೇಕು, r to the power of n plus C1 will be as it is because this is the constant. an minus 1 ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಏನು ಹಾಕಬೇಕು, r power n minus 1 plus again we have C2 r power n minus 2 plus C3 r power n minus 3, so on. It goes like this itself. Understand? First ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು an ಇರೋದನ್ನ ಏನು ಹಾಕಬೇಕು, r to the power of n. an minus 1 ನ ಏನು ಹಾಕಬೇಕು, r to the power of n minus 1. a base n minus 2 is equal to r power n minus 2. Homogeneous recurrence relation ಅಲ್ಲಿ. Next what we have to do, after substituting an ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಹಾಕಾದ್ಮೇಲೆ find an equation in terms of r. This is called characteristic equation. Find an equation in terms of r. Equation ನ ಯಾವ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು, r ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. a ಇರೋದನ್ನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು, r ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. That is called as a characteristic equation. We are solving ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ, characteristic roots ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Just that's why we are substituting the value or the variable as r. Now solve equation and find characteristic roots. Equation na solve ಮಾಡ್ತೀವಿ, solve ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು what we have to find, we have to find the characteristic roots. Characteristics the roots na find out ಮಾಡ್ತೀವಿ. How we are going to find the roots? Using the equation. First ನಮಗೆ
ರಿಕರೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ದು ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ರೂಟ್ಸ್. ಆ ಈಕ್ವೇಷನಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ರೂಟ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ರೂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದು, ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ರೂಟ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ರೂಟ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದರೂ R1, R2, R3 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೂಟ್, ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೂಟ್ಸ್, R1 ರೂಟ್, R2 ರೂಟ್, R3 ರೂಟ್, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆದು ರೂಟ್ಸ್ ಇದು. ದೀಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಏನಾದರೂ ರೂಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ದೆನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, an is equal to either you put B or C. It depends on you. Understand? It depends on you because this is the constant. B1 adru hakuli, C1 adru hakuli, whatever you want, you just put the variable. I have written here B1. First value ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, R1 n plus B2 R2 n. B1 R1 root power ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ n plus B2 R2 value ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. Then we have the power n. This is the formula. B1, B2, B3 are constants ಇದು. B1, B2, B3 ಏನಿದೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ, ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್, ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್ expressions, then note down this one. It's very important to solve the question. If the roots are different, all the roots, whatever we have, R1, R2, R3, R4, whatever the roots we have, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೂಟ್ ಏನಾದರೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ R1 ನಮಗೆ 1 ಇದೆ, R2 ನಮಗೆ 3 ಇದೆ, R3 ನಮಗೆ 4 or 5 ಇದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, then the formula is this one. This is the formula to solve if the roots are different. Then if the roots are same, R1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೂಟು ನಮಗೆ 3 ಬಂದಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಟು ನಮಗೆ 3 ಬಂದಿದೆ, ಎರಡೂ ರೂಟ್ಸು ಸೇಮ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, then the formula will be an is equal to, this is the constant, B1 is for this one, B2 is for this one. B1 ಈ ರೂಟಿಗೆ, B2 ಈ ರೂಟಿಗೆ, B1 plus B2 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದು, either you take C1 or C2, B1 plus B2, then we are adding n, then close the bracket, then we have R1 to the power of n. ಇದು ಯಾವಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, when the roots are equal. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ರೂಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. when all the roots are different, ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ರೂಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, then we have to apply this formula. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅವಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Suppose if we have the roots, see R1 is different root, R2, we have repeated 2 times. ಎರಡು ಟೈಮ್ ನಮಗೆ R2 ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ I can give here example, R1 0 ಆಗಿದ್ರೆ, R2 we have 3, then we have R3 roots we have, that is 4. ಈ ಎರಡು ರೂಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೇಮ್ ಆಗಿದೆ. when we have the roots are same, we will put this formula. remember, ಯಾವಾಗ ರೂಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. when the roots are distinct, then we are going to add plus. C1, this is a constant, you add B1 or C1, no worries. C1, then we have R1 to the power of n plus ಎರಡು ರೂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೇಮ್ ಇದೆ, that's why we will add C2 plus C3. here we are going to add n, C2 plus C3, then which is the root we have, R2 to the power of n, comma, then what we have, R3 we have, we'll write here plus, R3 we have, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ C3 ಆಗಿದೆ, then for this one we have the constant C4, R3 to the power of n. what is this value, C1 R1 to the power of n plus this one. ಯಾವಾಗ ರೂಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, we have to apply this formula. I'll write this once again, R1, R2, R2, R3. ಸಪೋಸ್ ಈ ಥರ ನಮಗೆ ರೂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, R1 ಏನಾಗುತ್ತೆ, C1 R1 to the power of n plus what we have here, we have the same value. Understand how to write the equation.
R2 ಇದೆ. ಹಿಯರ್ ಎರಡು ರೂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೇಮ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಲ್ವಾ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ C2, C1 ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ C2 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ C3. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ C2 ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ C3 ಇದೆ. ಹಿಯರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ n. Then which is the root we have? R2 to the power of n. ರೂಟ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀತೀವಿ. ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ಲಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ C3 ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು? C4. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ R3 ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ n. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್ ರೂಟ್ಸ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ಸು, ಸೇಮು ರೂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೂಟ್ಸ್, we are going to write like this formula. We have same roots, we are going to write the formula like this. Remember this one, when we have different roots and we have the same roots. Now we will solve an example problem